Hey guys, it's your girl here, Sylvia. So tunapika pilau. Today is on Sunday. I'm taking pilau for supper. So hii ndo kitunguu yangu, kitunguu saumu na jija, mafuta, nyama, mchele, royco cubes, pilau masala, black pepper ya kupima, chumvi, nimebread nyanya, yeah, na gas hapo. Hizo ndo vitu zangu. Kibeliti pale, si mnaiona? Naam. Nataka kuchemsha nyama yangu. I want to boil this meat. My hands are very clean, of course. Mikono yangu ni safi excess. Yeah, so nataka kuchemsha nyama mwanzo. I was taught to boil meat first, and that is what I want to do. Yeah. So mwanzo unaweka nyama kwa sufuria. Then unaongeza maji. Mwanzo acha niwashe gas kwanza. Then I add some water. Water. After adding some water, I should add some salt. Chumvi na mchele ilipata maji jamani. Inakaa hivyo. Chumvi yangu ilipata maji na siwezi tupa. This is too much. That is enough. Yeah, then after that nafunikia nyama yangu like that. So guys, nyama yangu isha boil already. Hii supu I can either pour it or take it. Both can work. Guys, ndo naweka mafuta. I guess that is enough. Yeah, so tupike sasa. Let's cook pilau. Napika kitunguu yangu. Still waiting for it to turn golden brown. Mkipika pilau msingoje hadi kitunguu iungue, my dears. Ati kitunguu inakuwa black in color. That is not what we call brown. The onion should be golden brown, not black. Avoid that. Mnafuatilia upishi yangu. So guys, I want to add my jija and kitunguu saumu. Usiweki jija na saumu mwanzo juu zitashikilia. So I'm now adding my ginger and saumu. Yeah. So naendelea tu kukoroga. Yes, you should cooperate while cooking. Your concentration inafaa ikuwe kwa chakula ukipika, si kupika hapo akili zikiwa sijui wapi. You should concentrate. Hii ni kama masomo jameni. Juu the minute umepika chakula ambacho akionji vizuri, unapoteza marks. Ni kama shule, the minute you fail in your exams, unapoteza marks. So the same way in cooking, you should be very keen. So guys, ukipika kitunguu, you should regulate the fire. Kama unatumia kuni, unatoa kuni. Kama unatumia gas kama mimi, unapunguza jameni. Si kupika na moto kubwa kama ya kwa shetani. Mwaki ukirerembuka kwa gitawa kwa ngoma, you should avoid that. Moto ikuwe tu kiasi Mwaki ovatu kwa we munini vai. Tekorugira ando indo cia black vau. So guys, we are almost there. My kitunguu is almost turning into golden brown. So sitangojea ati hadi ungue. And of course, moto nimepunguza. Yeah, so ufai kupikia watu vitu za black apple, you should avoid. Kitunguu yangu ndo hiyo hapo. I'm adding tomato paste. Yeah. Na tomato paste yangu ni mingi kweli, as you can see. I've not added salt yet. Cha niongeze chumvi So usiwekea watu chumvi mingi. It is not even healthy. So nilikuwa nimepunguza moto sasa, lakini juu kitunguu imeiva nimeongeza kiasi.
Nimeongeza kiasi. So acha nifunikie mwanzo then niweke nyama sasa. Hey guys, so tena hapa ni kuweka ninile nyama. Follow me, follow my steps. Follow my steps, follow my steps. Follow my steps, my dears. You will not regret it. Nyama siweki mingi juu bado tena napika stew. So that is enough. Yeah, that is more than enough. That is more than enough. So kishaika, guys, I'm adding nile pilau masala kwa food yangu. Nimeweka kijiko moja. Then Royco cubes I have 3. Na tena unapima kulingana na mchele kiasi unapika. Mimi napika 3/4 So hakuna vile unaweza add cubes 3 kwa mchele quarter. Jamani, you should avoid that. Though napenda these spices, napenda Royco cubes sana. I think 3 Royco cubes are enough for 3/4 mchele, so 3 Royco cubes ziko enough. Karibu nichomeke nikiwaonyesha kupika. So please guys, learn to subscribe, please. Subscribe, like, comment and share. Any tribe is allowed to comment. Any tribe is allowed to subscribe. Ukuwe we ni Mkamba, ukuwe ni Mjaka, ukuwe we ni Masai, ukuwe we ni Mkalenjin, Mkikuyu, Waembu, Waluya, Wapokomo, Waganda, you are all allowed to subscribe to my YouTube channel. Yeah. Guys, I'm adding water. Na ikifika ni kupima maji, please be careful, usipikie watu ugali. Kani mchele soli mi upima maji na macho. So upima tu maji na macho. So uko kama mimi, bora tu kuwe be careful. Usipikie watu ugali ukisema ni mchele unapika. So let me taste. Nisikie hiyo chumvi iko aje. Hiyo chumvi, that salt is not enough. So I have to add some, lakini mbona nisiweke excess. I have to add some salt here. Let me hope that is enough. Yeah. So after that, nilikuwa nimepunguza moto, acha niongezee kidogo. Then nifunikie maji yangu ya mchele, ya pilau that is. So guys, ndo hiyo maji yangu ya mchele ishachemka, nilikuwa nishaosha mchele. I am now pouring it into the water. Hii kitchen table yangu iko juu. I am a short human being, so you should cope with my situation. But I am not short anyway. I have seen short people out here. Me, I am not a short human being. So guys, here is my pilau. My pilau is brown in color, as you can see. Yeah, it's brown in color. Yeah, so this is how you should cook pilau. Hello guys, it's your girl here, Sylvia again. So ndo hii sapa yangu on the table. I have cooked pilau. Niko na mandizi hapa, kachumbali na stew ya nyama. Sijaweka stew dania, I forgot to purchase them, but next time. Hata niko na pesa Yeah, niko na pesa hapa. Niko na hii afya ya mixed fruits. Niko na hii juice ya kudilute. Inaitwa Highlights 2 liters. Yeah. So, don't forget to subscribe, like, share and comment. I got you guys. Comment and get tuned for the next video.